सिद्ध्यर्थम सत्यनारायण स्वामी पूजा करिष्ये। कैसे पूछे सजमानस्य गोत्रोद्भवस्य गोत्रोद्भवस्य शिवरामकृष्णानामधेयस्य ललितानाम्याः श्रीकरनामधेयस्य श्रीवर्धिनीनाम्याः सकुटुम्बानां सपरिवाराणां समसङ्ग्रहाप्यर्थं सत्यनारायणसंतोषस्य रमेशनामधेयस्य शिवानामधेयस्य सिमरन्नामधेयस्य सकुटुम्बानां सपरिवाराणां समसङ्ग्रहाप्यर्थं सजमानसगोत्रोद्भवस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य नरसिंहरामनामधेयस्य निर्मलानाम्याः नरेशनामधेयस्य शरप्रियानामधेयस्य अनन्यानाम्याः कुटुम्बानां सपरिवाराणां समसङ्ग्रहाप्यर्थं सत्यनारायणसंतपूजां करिष्ये। सत्यनारायण फूल सत्यनारायण पूजा का ये देखो तो अब चेतन नाम चेतननामधेयस्य पुष्यमे नक्षत्रे स्वाति नाम्याः नामनक्षत्रे कुमार नामधेयस्य नलिनी नाम्याः सकुटुम्बानां सपरिवाराणां समस्तमङ्गलाप्यर्थं कुर्वन्ति। गोत्रोद्भवस्य पूर्णचन्द्ररावनामधेयस्य रत्नावलीनाम्याः प्रसन्न वेङ्कटनामधेयस्य सकुटुम्बानां सपरिवाराणां समस्तमङ्गलाप्यर्थं सजमानसगोत्रोद्भवस्य शुभगोत्रोद्भवस्य उशिरा नक्षत्रे उषानामधेयस्य मघा नक्षत्रे गणेश नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे निखिल नामधेयस्य भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य श्रवण नक्षत्रे सुनील नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे श्रीविद्या नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे श्रीकर नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे विशालानाम्याः मणिपालगोत्रोद्भवस्य पुष्यमे नक्षत्रे हरिणी नाम्याः पूर्वफल्गुणी नक्षत्रे विनोद नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे योगा नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे चिन्मया नामधेयस्य शुभगोत्रोद्भवस्य नरेश नामधेयस्य देवराजगोत्रोद्भवस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे मंजुला नाम्याः शुभगोत्रोद्भवस्य मंजुला नाम्याः गोपकुमार नामधेयस्य दीपक नामधेयस्य नील नामधेयस्य ओलिविया नाम्याः सुषन नामधेयस्य गोत्रोद्भवस्य सुमन नामधेयस्य लक्ष्मी नाम्याः मोहना नामधेयस्य सुकृति नाम्याः लक्ष्मी देवी नाम्याः शुभगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे साजिद नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मारियाना नामधेयस्य तानुका इंद्रजित नामधेयस्य अत्रिगोत्रोद्भवस्य गुरुराज नामधेयस्य सरिता नाम्याः सकुटुम्बानां कौशिकगोत्रोद्भवस्य मघा नक्षत्रे विश्वनाथन नामधेयस्य मूला नक्षत्रे रमा नाम्याः पुरा नक्षत्रे दिव्या नाम्याः पुरा नक्षत्रे दोनवन नामधेयस्य त्रिभुवन नक्षत्रे किरण नामधेयस्य मैत्री नक्षत्रे मैत्री नाम्याः मौनुभार्गव गोत्रोद्भवस्य रवि नामधेयस्य ममता नाम्याः नकुल नामधेयस्य सारिणी नामधेयस्य नयन नामधेयस्य सवर्णगोत्रोद्भवस्य मघा नक्षत्रे अमित्वा नामधेयस्य त्रिविशा नक्षत्रे इंद्राणी नाम्याः भरणी नक्षत्रे
राजश्री नामधेयस्य सकुटुम्बानां सपरिवाराणां संग्लावाप्यर्थं अयिंది సార్ వాళ్ళు అయింది శ్రీనివాస గోత్రోద్భవస్య तिरुपति उत्तरायण नक्षत्रे अरुणा उत्तरायण नक्षत्रे नितिन अनुष नक्षत्रे नीरजास्ता नक्षत्रे निधि तिरुवोण नक्षत्रे सकुटुम्बानां सपरिवाराणां समसंग्लाप्यर्थं सत्यनारायण स्वागत पूजां करिष्ये అయిపోయింది శ్రీనివాస గోత్రోద్భవస్య अभिरामी पुरटाय नक्षत्रे आयुल नक्षत्रे दीपानम्याः युवने विशाखा नक्षत्रे सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभ्यर्थम उत्तरोत्तर निरंतर भगवत कैंकर्याभ्यर्थम सत्यनारायण स्वागत पूजां करिष्ये श्रीनिवास गोत्रोद्भवस्य अभी दत्तानंदस्य My name is Dipchani. विचारे नामधेयस्य Yes, आरव नामधेयस्य Isha. ईशानाम्याः सकुटुम्बानां पूज्यदिवासि सकुटुम्बानां सपरिवाराणां समसंगाप्यर्थं सत्यनारायण स्वागत पूजां करिष्ये शिवाजगोत्रोद्भवस्य ताडिपालगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटेश्वरनामधेयस्य कामेश्वरीनाम्याः सत्यकल्याणचक्रवर्ती नामधेयस्य दीर्घायुषाभ्यर्थं तन्निरन्तरभगवत्कैङ्कर्याभ्यर्थं सत्यनारायण स्वागत पूजां करिष्ये गोत्रोद्भवस्य कुशिगोत्रोद्भवस्य नक्षत्रे श्रीराम शर्मणः गायत्री नाम्याः संपत् नामधेयस्य सकुटुम्बानां सपरिवाराणां समस्तमङ्गलाभ्यर्थं श्री सत्यनारायण स्वागत पूजां करिष्ये all of you repeat ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते अंग्रियुगं स्मरामि शुक्लां अंबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये यस्य तो विरद वक्त्राद्याः पारिषद्या परशतं विघ्नं निघ्नन्ति ससतं विश्वक्षेणं तमाश्रये हरि ओम तत् श्री गोविंद 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 आद्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णु आज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्रीधर खंडे अनेक सागर पर्वते अनेक पर्वत आवृते मेरोः पश्चिमे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने विवहारिकां प्रभवादि षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये श्रीमत् शुभकृतु नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ वैशाखमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां शुभातीतौ वासरः वासरस्तु स्थिरवासर युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषेण शुभातीतौ अस्य मम कुटुंबस्य क्षेम धैर्य वीर्य विजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं विशेषेण
समस्त सन्मंगल अवाप्यर्थम सत्यनारायण पूजांगम तदंगम महागणपति देवता कलश देवता पंचलोक पालक देवता आदित्यादि नवग्रह देवता इंद्रादि अष्ट दिक्पालक देवता रमासहित सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजा करिष्ये। ओम नमस्तते नमस्तते सत्पतये नमस्तकीनां लोकानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रदसभां मे गोपाय एकसभ्यासभाततः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासतां सर्वेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो भक्तमहाजनेभ्यो नमः। अशेषे ये परिषत् भगवत्पादमूले मया समर्पितां इमां सौवर्णीम् अल्पीयसी भवे यत्किंचित् दक्षिणां निधिदा सत्यनारायण तुम्हाला ఉంటారా మీరు సత్యనారాయణ ఉంటారా మీరు కాదు పూజ అయ్యే వరకు ఉంటారా ఉంటారా సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత పూజ करिष्ये। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवश्रवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन् भूतभिस्सीदसादनम् ओम भूः महागणपतिमावाहयामि ओम भुवा महागणपतिमावाहयामि ओम स्वः महागणपतिमावाहयामि ओम भूर्भुवः स्वः महागणाधिपते नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि पादयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यपद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीं समर्पयामि तपयामि कालं समर्पयामि कानान्तरे आचमनीं समर्पयामि हरिद्रा कुङ्कुमसिन्दूराणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम तुमुखाय नमः ओम एकदंताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकन्निकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचंद्राय नमः ओम ईशपुत्राय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम गं गणपतये नमः नानाविध परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि परिमल धूप दीपानि समर्पयामि कदलीफलं निवेदयामि पूगीफल ताम्बूलानि समर्पयामि पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्जं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगच्छतां ताम्बूलसहितसुवर्णपुष्प दक्षिणान् समर्पयामि ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रभुतपतये नमस्ते तुलंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। महागणपति प्रसाद फल सिद्धिरस्तु। तदंगं कलश पूजां करिष्ये। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमाश्रिताः मूले सत्येतो ब्रह्मा मध्ये मातृणाजुता तुजागरो सर्वे सप्तद्वीपे सुंदरा ऋग्वेदो सर्वेदो सामवेदो धरुणा अंगे सर्वे कालश्रमाश्रिताः गंगे चैवने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम आयातु देवा पूजार्थं दुर्दक्षे कारका कलशदेवताभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि अर्घ्यपाद्याचमनं समर्पयामि इमं मे वृणत्याचमणयादो जुरातके तत्त्वायामि ब्रह्मणः वन्दमान सदा तेजमानो अविद्भिः हे नमः। कलशदेवताभ्यो नमः। समस्तोपचारान् समर्पयामि। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं भाग्याम् अभ्यन्तरश्रुतिः बोद्भवस्सु वो बोद्भवस्सु वो बोद्भवस्सु स्वाहा। तरंगं पंचलोकपालकपूजां करिष्ये। ओम साङ्गं सायुधं सवारं जगत्तीरपत्नीरपौत्र पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं भोः गणपतिं लोकपालकम् आवाहयामि
स्थापयामि पूजयामि ओम ब्रह्मदिज्ञानं प्रथमं पुरस्तादिवदत्रुतो वेनावः समुद्यापमास्ताविष्टा ततत्सयोनिपतत्सवः साङ्गं सायुधं दवानं दृक्ति तपत्नी तपोत्र पत्नी पुत्रपरिवारमेतम् ओम ब्रह्माणं लोकपालकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधारते पदं समूढमस्य भागं सुरे साङ्गं सायुधं दवानं दृक्ति तपत्नी तपोत्र पत्नी पुत्रपरिवारमेतम् ओम भूः विष्णुं लोकपालकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वार्कवन्दनात् रुक्षोरुक्षेकमामृतात् साङ्गं सायुधं दवाहनं दृक्ति तपत्नी तपोत्र पत्नी पुत्र परिवारमेदम् ओम भूः रुद्रं लोकपालकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि गौरी विमाय सलिलानि तक्षत्येकपतिधिपति चातुर्पति अष्टापति नवपति बोधि सहस्राक्षरा परमे व्योमन् साङ्गां सायुधां दवाहनां दृक्ति तपत्नी तपोत्र पति पुत्र परिवारमेदं गौरीं लोकपालकीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि हवायित पंचलोकपालक देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आदं समर्पयामि अर्घ्यं पाद्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि तपयामि स्नानं समर्पयामि दानान्तरे आचमनं समर्पयामि आचमनान्तरे परिमल पत्रपुष्पाणि अक्षतानि समर्पयामि ओम परिमल धूपमाग्रापयामि इदं ते दक्षिणतो ऋषभये दिव्यः इन्दो नवराजराजो राज तुराजयाति उद्दीत्वत्सदातवेदोपकण्डलसम्भवा वसोगस्समक्षमावजीवनं तदिशोषाम् ॐ भोद्भवस्वः हवायुध पञ्चलोकपालक देवताभ्यो नमः इदमिदमिदमिदमिदं कदलीफलं निवेदयामि पूगीफल ताम्बूलान् समर्पयामि समस्तराज उपचारान् समर्पयामि ॐ हिरण्यपात्रं पूर्णं ददाति मधुव्यदाने ते एकदा ब्रह्मणमुपारते एकदैव यजमान आयुस्तेजो दधाति तदङ्गं आदित्यानवग्रहपूजां करिष्ये ॐ सत्येन रजसा वर्तमानो निवेशेन वसमर्त्यं च हिरण्येन सवितारतेन देवो याति भुवनानि पश्यन् अग्निं दूतं वृणीमहे वोतारं विश्ववेदम् अस्य यज्ञस्य सुकृतम् येषामेषे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदा प्रदद्यपदाम् स्क्रीतवयं यज्ञं बाहमेतो प्रायस्पोषाय च बाणस्य दन्तो ॐ सूर्यग्रहं रक्तवर्णं रक्तमाल्याम्बरधरं रक्तक्षत्र ध्वजरथपताकाशोभितं दिव्यं मेरं प्रदक्षिणे कुर्वाणं साङ्गं सायुधं सवानं सशक्ति सपत्नी पौत्र पत्नी पुत्र परिवारमेदम् ओम भूः सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम चंद्रग्रहाय नमः ओम आप्याय सुतमे सते विश्वदक्षोमवृष्णियं भवावादच्च संगते समे सोपरोपविदन्तर्विश्वानिवेशदा अग्निं च मापस्य विश्वेशजी गौरी विमायतलीलानि तक्षत्येकपतिधिपति चातुर्पति अट्टापति नवपति भूषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन् अस्मिन् मण्डले देवता प्रत्यते देवता दयिताय चन्द्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अत अङ्गारग्रहाराधने विनियोगः ओम अग्निर्मूर्धादिवकवृतव्या अयम् अपाकं रेताकं जन्मसि योना पृथ्वी रुक्षदा निवेशनि यच्चानुतर्मदप्रदाः क्षेत्रस्य वचना भयगं विधेनेव जयामतीगा विश्वमुडातीदृशे अस्मिन् मण्डले देवता प्रत्यते देवता दयिताय अंगारग्रहाय नमः स्थापयामि पूजयामि ओम बुधग्रहाय नमः ओम उद्बुद्धस्वाग्नेपतिगाहिक्येन विष्टा पूर्णं दाभयं च पुनः गृह्णवग्स्वा पितरं विभानं मन्माताकुंसि द्वैदन्तभेदं विदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधारतते पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोर्कर्माणि पच्यतेतो व्रतानि पच्यते ओमस्मिन् मण्डले देवता प्रत्यते देवता दयिताय बुधग्रहाय नमः स्थापयामि पूजयामि ओम गुरवे नमः ओम बृहस्पतिवादरादिमदिवादिकृतवत्तनेषु यद्धीतदविनं देहि चित्रमिन्द्रमरुत्वाहपाहि सोमं विधाता नामस्य ब्रह्मदिज्ञानं प्रथमं बृहस्तादिमसतुरजो वेनावा सबुद्ध्यापमात्साविष्टा ततत्सयोर्मतसवः ओम भूहस्मिन् मण्डले देवता प्रत्यदेवता दयिताय बृहस्पतिग्रहमावाहयामि
स्थापयामि पूजयामि। ओम शुक्रग्रहाय नमः। ओम शुक्राय भानवे वृद्धं अव्यमतिं च अग्नये तपोदं यो देव्यानि मानसा जनोकं से अन्तर्विश्वानि विद्मा अधिकाति इन्द्राणि नक्यश्चां जनदर तामरते पतिः इन्द्रं वोष्पदस्पतियवामे जनेभ्यात्मागमस्य केवलः अस्मिन् मण्डले देवता प्रत्येकदेवता सहिताय शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम शनेश्वराय नमः। ओम तन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु भीतये श्रेयोरभिष्टबन्धुनः प्रजापतेरत्वदेतारण्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामादनेकुत्सापतयोरयीनाम् इमयमसीताङ्गिरविपितृभिः संविधानात् त्वामन्त्रादेनो राजाभिषामधियत्वा अस्मिन् मण्डले देवता प्रत्येकदेवता सहिताय शनेश्वरग्रहाय नमः स्थापयामि पूजयामि। अथ राहुग्रहाय नमः। तया नक्षत्राभूता तया सचित्तया वृता आयङ्गो पुष्णिरक्रमे सुतरन् मातरं पुनः पितरं च प्रियं सुवः यत्तेदा बन्धातामग्रीवाजविचर्चमुदन्ते तद्दिशां ददाति भप्यतमद्य प्रमुक्ता अस्मिन् मण्डले अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय राहवे नमः स्थापयामि पूजयामि। ओम केतुग्रहाय नमः। ओम केतं गृण्वन्न केतवे मेषो प्रिया पेषुने स्वमुषद्विजायता ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां ऋषिप्राणां मुगिशो मृगाणां चेरो रुद्रानागच्छत सर्वनानागच्छोदमत्ये धरेवन्न सचित्रचित्तं चितयन्तमस्मै चित्रक्षत्र चित्रदं योधा चन्द्रं रयं प्रवीरं भ्रान्तं चन्द्रचन्द्राग्नते स्वा अस्मिन् मण्डले देवता प्रत्येकदेवता सहिताय केतुग्राय नमः स्थापयामि पूजयामि। ओम इन्द्राय नमः। अग्नये नमः। यमाय नमः। निरुणते नमः। वरुणाय नमः। वायवे नमः। कुबेराय नमः। ईशानाय नमः। ओम अवायित नमः दैत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः आदित्यानुग्रहदेवताभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यपद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि तपयामि तानं समर्पयामि दानान्तराचमनं समर्पयामि परिमल धूपमाग्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि। ओम बोद्धव स्वाहा सत्यं सत्येन परसुञ्चामि मृदो मृदो वसणमदे स्वाहा देवतत्पादवत प्रथमे चुनोर्भाभ्यां पोष्णो हस्ताभ्यां ओम प्राणाय स्वा पानाय स्वा दानाय स्वा उदानाय स्वा समानाय स्वा ब्रह्मणे स्वा अवायितादित्यादि अष्टदिक्पालक देवताभ्यो नमः। इदमिदमिदं कदलीफलं निवेदयामि पूगीफल ताम्बूलान् समर्पयामि समस्त राज उपचारान् समर्पयामि। ओम नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। मनसाभीष्ट प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अस्य यजमानस्य आदित्यादि नवग्रह प्रसाद परसिद्धिरस्तु। ओम तदंगम अस्य श्री सत्यनारायण स्वामी प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः। ओम आम अंगुष्टिकानाभ्य नमः। क्लीं चज्जिनीभ्य नमः। क्रो मध्यमाभ्यां नमः। आम अनामिकाभ्य नमः। क्लीं गरिष्ठिकाभ्य नमः। क्रोम गरुष्ठाभ्य नमः। आम हृदयाय नमः। क्लीं सुरसे स्वाहा शिखाय षट् कवचाय ओम नेत्रत्रयाय षट् अस्त्राय पट बोधभवस्व दिग्बन्धः। Okay, I'll have to repeat. Om Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham Vishwakaram Gaganashadrusham Meghavarnam Shubhankam Lakshmikantam Kamalanayanam Yogi Vrithyana Gamyam Vande Vishnum भवभयहरं सर्व लोकैकनाथं नीलवर्णं पीतवस्त्रं ध्यायेत् श्रीवत्स भूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यै रविपूजितं यते गुणातीतं सत्यनारायणं प्रभुं लोकनाथं त्रिलोकेशं
कौस्तुभं वरणं हरिं सत्यनारायण स्वामिने नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम सत्यनारायण स्वामिने नमः। आगच्छ 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 देवाख्याभ्यर्च्यावादयोः वाद्यं वाद्यं हस्तयोः अर्घ्यवद्यं मुखे आचमनं समर्पयामि। ओम इदमिदं फलं निवेदयामि भूर्भुवस्सुवः यथा भागता मधुपर्कं निवेदयामि मधुवातारुदायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः वाद्येन्न सन्तोषधीः मधुनक्तमतोषधि मधुवत्पार्थिवकं त्वं रजः तु नः पिता। ॐ श्री मधुपर्कं निवेदयामि। ॐ आपोजिष्ठामि योपवस्थानमोर्जे ददातनः महेरणाय सक्षसे यो वस्यवतमोरुधस्तस्य वादयते नः उशतीर्वमातरः तस्मा अनङ्गमामवो यच्छक्तया यजन्मता आपोदनयता जिनः आप्याय स्वतमे सते विश्वतक्षोभवृष्णयम् भवावाधत्स सङ्गते क्षीरेण स्नपयामि। ॐ योपवस्थानमोर्जे ददातनः महेरणाय सक्षसे यो वस्यवतमोरुध तस्य भाजयते नः क्षतिर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामव यः सक्षया यजन्मता आपोदनय आजिनः। ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामिओपक्वये श्रियम्। ॐ मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमजीमहि पशूनां रूपमन्यशमयः श्रेष्ठयतामिषः कर्दमेन प्रजा भूतामयि सम्भवकर्दमाम् इयं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्सुजन्तु सिग्धानि चिक्लीतवत मे गृहे गज देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां यक्कर्णीं शक्तिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रामिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीर्मनपकामिनीं यस्यामिरण्यं विन्देयं गामश्वं अश्वपूर्वामृतमध्याम् अश्विनाथप्रभूतिनीम् इयं देवीमुपक्वये शीर्मा देवी जुषताम् कान्तोऽस्मितामिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोपक्वये श्रियम्। ॐ महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अवायितरमासैत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। पञ्चामृतस्थानं समर्पयामि। ॐ सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् तपोभिन् विश्वतो ऋत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं नित्यमव्यम् उतामृतत्वस्येषा नः यतन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा कृष्य पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि पादस्यामृतं दिवि पादोर्ध्वोदयेत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातोऽत्यरिक्षता पश्याद्गो विमतो पुरः यत्पुरुषेण विशा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तोऽस्यासीताज्यं ग्रीष्मयुग्मशरद्भिः सप्तास्यासंवरितयः त्रिसप्तसमितकृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अपद्धन् पुरुषं पशुम् तं यज्ञं वरिगिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रुतः तेन देवाय दन्ता तात्यारुषयश्रये तस्मात् यज्ञाः सर्वभूतः असंवृतं वृषदाख्यं वशोगुस्तागुश्चक्रे वायुव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्रये तस्मात् यज्ञाः सर्वभूतः रुचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत
तस्मादस्वाजायन्त एकेचोभयादतः गावो गजज्ञिरे तस्माज्जाता जावयः यत्पुरुषं व्यददुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावुरूपादावुच्छेत् ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरू ततस्य यद्वैश्यः तद्व्याकुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्रस्साग्निश्च प्राणात् आयुरजायत नाभ्याः सीदन्तरिक्षं श्रीकृष्णोद्यौ समोत्तता अद्याम्भोमिद्दिशोत्रात् तथा लोकागमकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं नित्यवर्णं तमसस्तु पारे ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् अवायितरमादयितत्यनारायण स्वामिने नमः इदं वस्त्रं समर्पयामि ॐ जुम्म विष्णुमहेश्वर्यते निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं तेन यज्ञोपवीतेन प्रियतां कमलापतिः सत्यनारायणस्वामिने नमः यज्ञोपवीतानि समर्पयामि श्रीकण्ठं चन्दनं दिव्यं कण्ठाख्यं सुमनोहरं विलेपनं तुलश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां दिव्यपरिमलचन्दनं समर्पयामि मल्लिकातिसुगन्धीनि माल्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रदयिष्यतां सत्यनारायणस्वामिने नमः पुष्पमालिकां समर्पयामि अतः सत्यनारायणस्वामिने नमः अङ्गपूजां करिष्ये ओम नारायणाय नमः पादौ पूजयामि ओम तेजरायिने नमः गुल्बौ पूजयामि ओम जंगे पूजयामि ओम विश्वरूपाय नमः ओम जारुणीं पूजयामि ओम जगन्नाथाय नमः मुख्ये पूजयामि सत्यवाचे नमः वक्त्रं पूजयामि ओम शीशाय नमः नासिकान् पूजयामि रविन्दुलोचनाय नमः नेत्रे पूजयामि ओम दिक्स्तोत्रे नमः स्तोत्रे पूजयामि सर्वव्यापिने नमः शिरा पूजयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वाणि अंगानि पूजयामि अतः नाम पूजां करिष्ये ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः नाम पूजां समर्पयामि अतः आवरण पूजां करिष्ये ओम नारायणाय नमः नराय नमः अच्युताय नमः आदिवद्रशून्याय नमः विष्णवे नमः हरये नमः सिद्धिसंहारकारण्ये नमः दामोदराय नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः रथभावण पूजां समर्पयामि ऋग्वेदाय नमः सुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः धर्वणवेदाय नमः अग्निमण्डलाय नमः सोममण्डलाय नमः सूर्यमण्डलाय नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः द्वितीयावरण पूजां समर्पयामि वासुदेवाय नमः संकर्षणाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षयाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः कृष्णाय नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः तृतीया सूर्याय नमः चंद्राय नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः शनेश्वराय नमः राहवे नमः केतवे नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः चतुर्थावरण पूजां समर्पयामि इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुते नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः पंचवावरण पूजां समर्पयामि मेषाय नमः ऋषभाय नमः मिथुनाय नमः कटकाय नमः सिंहाय नमः कन्याय नमः वृश्चिकाय नमः धनुते नमः मकराय नमः कुंभाय नमः मीनाय नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः सप्तवावरण पूजां समर्पयामि महेश्वरे षष्ठवावरण पूजां समर्पयामि महेश्वरे नमः कौमार्ये नमः वैष्णव्ये नमः वरारोहाय नमः चामुण्डाय नमः इन्द्राय नमः लोकमात्रे नमः दैत्यसर्पधारिण्ये नमः सुरासुरपूजिताय नमः महालक्ष्म्ये नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः अष्टवावरण पूजां समर्पयामि ओम मत्स्याय नमः कूर्माय नमः वरागाय नमः नारसिंहाय नमः वामनाय नमः भार्गवरामाय नमः बलरामाय नमः दशरथ रामाय नमः कृष्णाय नमः कल्किने नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः अष्टवावरण पूजां
समर्पयामि अस्य यजमानस्य सर्वेषां भक्तानां कैङ्कर्यपराणां सङ्कल्पितमहाजनाः क्षेमस्थैर्यवीर्यविजयायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं सत्यनारायण स्वामी अष्टोत्तरशतदिव्यनामानुजाञ्च करिष्ये। ओम सत्यदेवाय नमः। ओम सत्यात्मने नमः। ओम सत्यभूताय नमः। ओम सत्यपुरुषाय नमः। ओम सत्यनाथाय नमः। ओम सत्यसाक्षिणे नमः। ओम सत्ययोगाय नमः। ओम सत्यज्ञानाय नमः। ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः। ओम सत्यनिधये नमः। ओम सत्यसंभवाय नमः। ओम सत्यप्रभवे नमः। ओम सत्येश्वराय नमः। ओम सत्यकर्मणे नमः। ओम सत्यपवित्राय नमः। ओम सत्यमंगलाय नमः। ओम सत्यकल्पाय नमः। ओम सत्यप्रजापतये नमः। ओम सत्यविक्रमाय नमः। ओम सत्यजिह्वाय नमः। ओम सत्याच्युताय नमः। ओम सत्यवीराय नमः। सत्यमोहाय नमः। ओम सत्यधर्माय नमः। ओम सत्यग्रजाय नमः। ओम सत्यन्तुष्टाय नमः। ओम सत्यवराहाय नमः। ओम सत्यपरायणाय नमः। ओम सत्यपूर्णाय नमः। ओम सत्यौषधाय नमः। ओम सत्यशाश्वताय नमः। ओम सत्यप्रवर्तनाय नमः। ओम सत्यविभवे नमः। ओम सत्यज्येष्ठाय नमः। ओम सत्यश्रेष्ठाय नमः। ओम सत्यविक्रमणे नमः। ओम सत्यधर्मणे नमः। ओम सत्यमोदाय नमः। ओम सत्यधीराय नमः। ओम सत्यकृतवे नमः। ओम सत्यकालाय नमः। ओम सत्यवत्सलाय नमः। ओम सत्यवसवे नमः। ओम सत्यमोहाय नमः। ओम सत्यरुद्राय नमः। ओम सत्यब्रह्मणे नमः। ओम सत्यामृताय नमः। ओम सत्यवेदांगाय नमः। ओम सत्यचतुर्क्रमणे नमः। ओम सत्यभोक्त्रे नमः। ओम सत्यऋषिये नमः। ओम सत्यार्चिताय नमः। ओम सत्येश्वर सत्यङ्गाय नमः। ओम सत्यवर्गाय नमः। ओम सत्यनियमाय नमः। ओम सत्यवेदाय नमः। ओम सत्यवेद्याय नमः। ओम सत्यपीयूषाय नमः। ओम सत्यमयाय नमः। ओम सत्यमोहाय नमः। ओम सत्यसुरानन्दाय नमः। ओम सत्यसागराय नमः। ओम सत्यतपते नमः। ओम सत्यसिंहाय नमः। ओम सत्यलोकमृगाय नमः। ओम सत्यलोकपालकाय नमः। ओम चिदाय नमः। ओम सत्यदिक्पालकाय नमः। ओम सत्यधनुर्धराय नमः। ओम सत्यभुजाय नमः। ओम सत्यवाक्याय नमः। ओम सत्यगुरवे नमः। ओम सत्यन्यायाय नमः। ओम सत्यसाक्षिणे नमः। ओम सत्यस्मृताय नमः। ओम सत्यवाचरजकराय नमः। ओम सत्यनाथाय नमः। ओम सत्यनीरदाय नमः। ओम सत्यपदाय नमः। ओम सत्यगुह्याय नमः। ओम सत्योदराय नमः। ओम सत्यहृदयाय नमः। ओम सत्यकालाय नमः। ओम सत्यनाराय नमः। ओम सत्यहस्ताय नमः। ओम सत्यभावे नमः। ओम सत्यसिंहाय नमः। ओम सत्यमुख्याय नमः। ओम सत्यस्मृताय नमः। ओम सत्यनाथिकाय नमः। ओम सत्यशिरसे नमः। ओम सत्यमुकुटाय नमः। ओम सत्याम्बराय नमः। ओम सत्याभरणाय नमः। ओम सत्यायुधाय नमः। ओम सत्यश्रीवल्लभाय नमः। ओम सत्यगुप्ताय नमः। ओम सत्यरुद्राय नमः। ओम सत्यग्रहरूपिणे नमः। ओम सत्यनारायण स्वामिने नमः। ओम अष्टोत्तरशतदिव्यनामावली पूजां समर्पयामि। मन्त्रवस्त्रं समर्पयामि। सत्यनारायण स्वामिने नमः। हरियो वाद्यं वाद्यमस्योर्गमुखे आचमनं समर्पयामि। वनस्पतेन तद्भूतो गन्धाख्यो गुरुकुलवराहात्य यत्सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रदीप्यताम् साध्यं दिवर्षं नित्यं वन्निना योजितं मया दीपं घ्राणदेवे च त्रैलोक्यं विमिलापः हवायतलमादित्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। ओमिदं फलं मया देव स्थापितं पुरसत्तव तेन मे सफलावाप्नोति भवेत् जन्मनि जन्मनि सत्यनारायण स्वामिने नमः। मोद्भवस्वः मोद्भवस्वः सत्यं सत्येन वर्षिञ्चामि अमृतो अमृतो विसृणोति स्वाहा देवत्वत्पादपदपदवेष्णोन्भाभ्यां पूष्णोत्ताभ्याम् ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ जानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा लक्ष्मीनारायण स्वाहा ब्रह्मणे नमः। इदमिदमिदम् अवायमृतदेवताभ्यो इदमिदमिदं सपादपक्षं निवेदयामि पूगीफल ताम्बूलानि समर्पयामि नानाविधफलविशेषानि निवेदयामि। ओम you would repeat ओम यन्मया भक्तियुक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदनं च नैवेद्यं तद्गृहाण तद्गृहाण अनुकंपया मंत्र क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते अमोघं पुंडरीकाक्षं
नरसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं गुणत्रयं गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं स्टैंड अप गरुडध्वजं जनार्दनं जानकीतं जानकी वल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्या नारायण मतः परं दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुभिः परिपीडिते विस्तारयस्व सर्वेषु तथा वयेषु च नामानि एतानि सङ्कीर्त्य ईप्सितं फल आप्नुयात् सत्यनारायणं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया विततं येन तस्मै नमो नमः अवायित रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः मनसा अभीष्ट प्रार्थना पूर्वक प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि यानि कानि पापानि जन्मान्तरतानि वै तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापात्मा पापकर्मा पापसम्भवा वायुवां कृपया देवा शरणागतवत्सला अन्यथा प्रतिभावेन रक्ष रक्षो जनार्दन ओम अंद्रेश नमस्कार जिसको एवरीवन बोलो सत्यनारायण भगवान की ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे सत्यनारायण वयामि सत्यनारायण स्टोरी चैप्टर 1 इंदा रवि प्लीज सिट डाउन யாரன படிக்கறாளா இவளே படிச்சிட்டு ஓகே அந்த ஒரு சாப்டர் chapter 1 chapter 2 மா ತಗೊಳ್ಳಿ next chapter ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ second chapter third fourth no like this chapter. Satyanarayana Stories, Chapter 1. Senuka and 8,000 other rishis assembled at the forest of Nayas Himaranya and asked Maharshi Sota, the narrator of Purna, O Mahirsha, please tell us how mankind can attain salvation. Maharisha Sutta answered, even Narada Muni had asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. Let me repeat what Lord Vishnu told Narada. Please listen carefully. Narada, during one of his regular journeys to various worlds, came to the earth. There, he saw people suffering as a result of their past deeds. To remove their suffering and offer salvation, Narada traveled to Vishnu Loka and found Lord Vishnu adorned with conch, chakra, gada, and lotus in his four hands, and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of destitute and the humble, I surrender at thy feet. Lord Vishnu greeted Narada and asked, tell me what you want, and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their past sinful deeds. Please bestow thy grace and reveal to me as to how they can be
health. Lord Vishnu replied, mankind can rid itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you have just mentioned, how and when to perform it, and has performed it before. Lord Vishnu answered, this puja can be performed on a full moon day. One must invite his friends and relatives and perform the puja with devotion, offering fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to God. After the puja is completed, he must read the story of Lord Satyanarayana and then distribute prasadam to everyone. The puja thus performed will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in Kaliva, this puja bring contentment. Next. O Rishis, I will now tell you who have all observed the Satyanarayana Vrata in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kasi. Plagued by acute hunger, he used to wander about in search of food. Lord Vishnu took the form of an old man, appearing before the poor Brahmin and asked, Friend, why are you wandering aimlessly? The Brahmin replied, Sir, I'm a very poor man. Unable to bear the pangs of hunger, I beg for alms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me. Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana grants the wishes of all his devotees and removes their sorrows. So you should perform his puja and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of Satyanarayana Vrata to the Brahmin and disappeared. The poor Brahmin resolved to perform the puja. Last night, he got up early in the morning and went to beg for alms, his mind fixed on only one thing, namely the puja. That day, he got a lot of money, with which he bought fruits, milk, curd, and honey, and performed the puja with his friends and relatives. With the Lord Satyanarayana's grace, he shed his poverty and lived a contented life. Every month on the full moon day, he performed the puja and finally attained moksha. Maharisha Sutta continued. One day, when this Brahmin from Kasi was observing Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin perform the puja, the woodcutter inquired about the puja. The Brahmin, who had been bestowed with Lord Vishnu's grace, spoke. This is called Satyanarayana Vrata. One who observes the Vrata will be blessed by the Lord. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered, and went his way. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the vrata with whatever he was going to earn by selling firewood that day. He went to that part of the city where rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter brought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour, and performed the Satyanarayana puja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enough wealth, lived comfortably, and finally attained moksha.
Maharshi Sutta continued, O best of ascetics, I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name of Ulkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and offer gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious man. One day, one royal couple was performing Satyanarayana Puja at the banks of river Bhadrashila. At the time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got off, and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Lord Almighty Satyanarayana. On hearing the sadhu spoke humbly, O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home with great joy, told his wife that they should perform Satyanarayana puja, which will fulfill their desires to have children. He then resolved to perform puja after the child was born. By the divine grace, Sadhu's wife Leelavati soon conceived and in due course gave birth to a beautiful girl who was named Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband of his promise to perform Satyanarayana Puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed to a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of the messengers found a good-natured and handsome boy in Vaishya family from Kanchannagar. Sadhu found the boy to be suitable match for his daughter and celebrated her marriage with a great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Puja and Lord placed a curse on Sadhu. Then one day, Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in Ratnapur, which was ruled by King Chandraketu. During the time he was in Ratnapur, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had robbed near Sadhu and his son-in-law and escaped. Finding the things of king's treasures near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers thought they were the thieves, arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into prison. Because of Lord Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Satyanarayana's curse did not spare even Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Leelavati lost everything. One day Kalavati was very hungry and went out of the house. She wandered here and there, stopped at a house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at the place until the puja was finished and ate the prasada that was offered. When she reached home, it was very late in the night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house. Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe the Satyanarayana Vrata herself. She collected all her relatives and friends, prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dreams and told him to release the two merchants from the prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Satyanarayana warned that his kingdom, wealth, and children would all disappear. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released and brought before him. The latter were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, You too have suffered greatly because of your fear, but now there is nothing to fear. The king returned their merchandise, gave them new clothes and gifts, and bade them goodbye. Sadhu, Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homewards. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further.
He took form of an ascetic with a trident, appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except leaves and paper plants." Whereupon Lord Satyanarayana replied, "O Sadhu, so it be." The god then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went to his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves and paper plants, just as he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but he was relieved by his son-in-law who spoke. "This must be the curse of the ascetic. He must be mystic. Let us go to him and ask for forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was mediating. They fell at his feet and repeatedly begged for forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and time again." On hearing this, Sadhu prayed to God, "O Lord, even Brahma and other devas, drowned by your maya, cannot comprehend your various forms completely. How can I, with my limited ability, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing this, God was pleased and granted his wishes by restoring his merchants in the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homewards. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives to inform them of their safe arrival. At that time, Lilavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Lilavati quickly finished the puja and asked her husband to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in eagerness to meet her husband, forgot to eat prasad and rushed to the seashore. This action of hers angered Lord Satyanarayana. He caused the boat and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonder-struck and frightened. Sadhu was at lost to know what to do. Thinking that it was Lord Satyanarayana's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayana Puja and pray to Lord Satyanarayana again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of the sinners, was very pleased and said, "O Sadhu, your daughter did not eat prasad in her haste to see her husband, and so I made him and the boat disappear. Let her go home and take the prasad and return." On hearing this, Kalavati rushed home and ate the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband in the boat. Then Sadhu returned home happily with his relatives and performed Satyanarayana Puja every
every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Yeah, one more. Maharshi Suta continued. Once there was a king called Tungadvaja who underwent a lot of misery because he refused the Satyanarayana Prasad. One day after hunting, he was resting under a tree. Cowards were happily performing Satyanarayana Puja nearby. The king in vanity refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, all his sons, his wealth, and everything had disappeared. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the Kuwaits, prostrated himself before Lord Satyanarayana and performed the puja with great devotion. The Lord showered the blessings and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after his death. Maharshi Suta said, "O holy men, I have narrated to you the Satyanarayana Katha which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this vrata, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of this vrata can lead to gratification of one's wishes." Thus ended the narration of Maharshi Suta, after which Shaunuka and other rishis returned to their respective places. पुनर्पूजार्थमिदम् आसनं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि आचमनीं समर्पयामि समर्पयामि आनन्दानं समर्पयामि उपवेतार्थे अक्षतान् समर्पयामि ॐ छत्रं समर्पयामि चामरं विशयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलिकं समर्पयामि अवायतरमासे सत्यनारायण स्वामी परब्रह्मणे नमः ॐ पुनर्पूजार्थमिदं धूपमाग्रापयामि पुनर्पूजार्थमिदं दीपं सन्दर्शयामि यथा भागशः कदलीफलं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा जानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा स्टैंड अप प्लीज ॐ विष्णो परमं पदकं सदा वस्त्रं निशोरया दिवीव चक्षुरा ततं तद्दिप्रातो विमन्यवो जाग्रवागं तत्समिञ्जते विष्णोर्यः परमं पदं पर्याप्यानन्तरायाय सर्वत्वमोतिराष्ट्र उत्तर महद्भवति सर्वस्याप्ति सर्वस्य जिप्ति सर्वमे वतेनाप्नोति सर्वं जयति हेलो श्रियकान्ताय कल्याणनिधये हृदयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं श्रियकान्ताय कल्याणनिधये हृदयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मीसविभ्रमालोकशुभ्रौ विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गला वरणाङ्ग्रहे मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वते सदा सम्मोहनाय वेङ्कटेशाय मङ्गलं नित्याय नरवद्याय सत्यानन्द जितात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद् वेङ्कटेशाय मङ्गलं सुदशों शतमानं भवति शताय पुरुषस्ततेन्द्रिय आयुष्